So welcome sa Anton Ritz TV. Ang pag-aralan natin ngayon is about sa particle iso and kaji. Iso and kaji sa English is from and to. Tuturo ko sa inyo kung paano siya matutunan ng mabilis. Okay? Let's go! So welcome again. Ang pag-aaralan natin ngayon is about sa particle iso and kaji. Iso means from. Kaji means to. Ang gagawin mo lang, idudugtong mo lang siya sa place. Okay? For example, from home to school. Ang gagawin mo, parang baliktarin mo lang siya. Pag i-translate mo siya sa Korean. Unahin mo yung home. Tapos, from. Home sa Korea is jeep. Tapos, lalagyan mo siya ng eso. Magiging G beso. Tapos, to school. Ganun pa din. Mabaliktarin mo. School is hakyo. Tapos, to kaji. Magiging hakyo kaji. Okay? Yung sentence mo magiging chibiso hakyo kaji. Next example. From 1 p.m. to 2 p.m. Ganun pa rin. Mauna yung 1 p.m. Tapos, from. Okay? Ang sentence mo magiging 한시 에서 2시 까지. 한시 is 1 p.m. 2시 2 p.m. Next example. I climb up to the summit of the mountain. Yung sentence mo magiging 산 정상까지 올라갔다. Okay? 올라갔다 is I climb up. Tapos 산 정상까지 is to the summit of the mountain. Next tayo, eso. Eso, pwede rin sa English is at saka in. Itudugtong mo lang sa isang place para magiging specific yung pangyayari. For example, at school, we play American football. Ang gagawin mo lang, idudugtong mo lang siya sa school. School is hakyo. Kaya magiging hakyo eso. Yung sentence mo magiging hakyo eso mesik chokorol eta. Mesik choko is American football. Yung roll, particles lang yan. Tapos heta, okay, yun yung ginagamit sa play. Okay? Parang ganito yan. To do soccer. Okay? Next example. At a Japanese restaurant, I eat sushi. Japanese restaurant is elsikji. Tapos, lagyan mo siya ng eso. Magiging elsikji beso. Sushi is choba. Yung sentence mo magiging elsikji beso chobabol mo gotta. Next example. In the bathroom, I had a shower. Bathroom is wajangshil. Wajangshil, pwede rin siyang toilet. Okay? Tapos, lagyan mo siya ng eso. Magiging wajangshi reso. I had a shower. Showerol hetta. Yung sentence mo magiging wajangshi reso 샤워를 했다. Paalala lang po,
Pagdating sa spoken Korean, tinatanggal po yung all at saka roll na particle. For example, kung borol hetta. Kung borol hetta is written form. Pag gawin mo siyang spoken form, tatanggalin mo yung roll. Magiging kongbo heso. I studied. Next example, sawurol hetta. Okay? Gawin mo siyang spoken form, magiging shawo heso. I had shower. Next example, chunyugol mo gutta. Chunyugol mo gutta is written form. Pag gawin mo siyang spoken form, magiging chunyog mo gosok. I had dinner. So ngayon, isusunod natin yung particle na man. Sa English is only. Madali lang din to. Ilalagay mo lang siya sa noun. For example, only I left. Ilalagay mo lang siya sa I. Okay? Sa Korean is na. Yung sentence mo magiging naman to natta. Okay? Ilalagay mo lang siya sa na. Next example, only dad watch TV. Okay? Only dad magiging apa man. Okay? Doon mo ilalagay sa dad. Dad is apa. Tapos, watch TV? TV roll po shutta. Okay? Yung sentence mo magiging apa man TV roll po shutta. Next example, only Lot came to Israel. Yung sentence mo magiging Rotman isuraire watta. Okay? Doon mo ilalagay sa rot yung man. Watta is came. Next example, I drank only water. Water is mol. Yung sentence mo magiging molman ma-shutta. Ma-shutta is drunk. Next example, only I eat. I is na. Okay? Naman mugutta. Mugutta is eat. Okay? Sana may naintindihan kayo sa pinag-aralan natin. Kaya kung nagustuhan mo, paki-like and subscribe at i-click mo na notification bell para updated ka sa lahat ng upload ko.